Taeun from Doosan Bobcat Korea. Today I'd like to introduce a revolutionary new solution that can significantly improve safety at your job site. At Doosan Bobcat Korea, we always prioritize the safety and efficiency of our customers. The product we are presenting today is an AI camera system that utilizes the latest AI technology. This AI camera system consists of 4-channel front, rear, and side cameras, an integrated touchscreen, and an alarm system. The first advantage of this system is its ability to prevent accidents by accurately detecting only humans, even in narrow environments, and providing alerts based on AI algorithms. Compared to traditional rear detection sensor systems, it reduces excessive notification, improving the job site environment and helping to alleviate operator fatigue. The second advantage is its ability to provide full HD image quality, which can be utilized for front and rear cameras functions. Additionally, by purchasing and installing an SD card separately, the system offers a black box function that automatically stores video footage. Now let's hear from a customer who is using the AI camera system. 안녕하세요. 저는 두산 바켓 T86에 AI 카메라 시스템을 설치하여 사용하고 있는 오영수 소장입니다. 이 시스템을 사용한 이후부터 작업 현장에서의 안전이 정말 크게 개선되었습니다. 특히 태양광 현장에서는 좁은 공간에 많은 패널을 촘촘히 배치해야 하는 작업이 많은데요. 이런 환경에서 기존의 근저 센서 안전장치는 지속적인 경고가 울리기 때문에 시끄럽기도 하고 정말로 위험한 사항인지도 구분이 어려웠습니다. 하지만 AI 카메라 시스템은 사람만을 정확히 인식해서 경보를 제공하기 때문에 불필요한 알림이 줄어들어 작업 피로도도 낮아지고 경고가 울리면 작업자가 위험 지역에 있다고 바로 알 수 있기 때문에 안전사고 예방에도 많은 도움이 되고 있습니다. 또한 장착된 4개의 모든 카메라 화면을 선명하게 모니터로 확인할 수 있어서 눈으로 확인이 안 되는 사각지대가 많이 감소되어 안전한 작업을 하는데 도움이 되었습니다. 장비를 움직이기 전에 모니터를 통해 사방을 살핀 후 움직이면 매우 안전한 작업을 할 수 있었습니다. 그리고 전방 카메라도 있어서 운전석에서 보이지 않는 전방 하부를 확인할 수 있어서 작업에 도움이 됩니다. 또한 자동으로 작업 영상이 저장되기 때문에 혹시나 발생할 수 있는 안전사고 원인 분석에 도움이 되어 재발 방지책을 수립하는 데 도움이 될 것으로 생각하고 있습니다. The external alarm system offers options for Korean and English voice alerts or simple warning sounds, allowing users to choose based on their preferences. Adopt Doosan Bobcat construction equipment and the AI camera system to create a safer working environment.